So the only difference is like when you use this rank and dense rank, right? So మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో ర్యాంక్ అంటే ఎలా చూపిస్తుంది, డెన్స్ ర్యాంక్ అంటే ఎలా చూపిస్తుంది అనేసి. సో ఆ ఫార్మాట్ ఏదైతే ఉందో అది మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్. ఓకే, ఈవెన్ రో నెంబర్ కూడా మీకు ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ గానే వస్తుంది. సో డెన్స్ ర్యాంక్ అన్నప్పుడు ఏం లేదండి. సో జస్ట్ యూ నీడ్ టు మెన్షన్ డెన్స్ ర్యాంక్. ఓకే, సో డెన్స్ ర్యాంక్ అని చెప్పేసి మీరు మెన్షన్ చేయాలి అంతే. ర్యాంక్ కి డెన్స్ ర్యాంక్ కి అదొక్కటే డిఫరెన్స్. సో ఏదైతే మనకి వాల్యూస్ స్కిప్ అవుతాయి కదా, సో ఆ స్కిప్ అవ్వకుండా మనకి డేటా అనేది ర్యాంకింగ్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ర్యాంక్ లో వచ్చేసి మనకి వాల్యూస్ అనేవి స్కిప్ అవుతాయి బేస్డ్ ఆన్ ద ర్యాంకింగ్. ఓకే, సో రో నెంబర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ డైరెక్ట్ గా అదేం చేస్తుంది, మనకి ఏదైనా వాల్యూ ఉండండి. సో ఇట్ జస్ట్ గివ్ ద సీక్వెన్స్ నెంబర్ 1 2 3 4 అని చెప్పేసి సీక్వెన్స్ నెంబర్ ఇస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ థింగ్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఇట్ ఇన్ by using, I mean, different ways of identifying the duplicates by using functions. Okay, rank, dense rank and row number. So దీంతో పాటు మనం ఏం యూస్ చేస్తున్నాం అంటే వీఆర్ యూజింగ్ కౌంట్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో కౌంట్ యూస్ చేసుకొని, కౌంట్ ఫంక్షన్ యూస్ చేసుకొని, సో వీఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ దాట్ వెదర్ దిస్ పర్టికులర్ కాలమ్ హ్యాస్ ద డూప్లికేట్స్ ఆర్ నాట్ అనేసి మనం ఆ కాలం ని బేస్ చేసుకొని చెక్ చేస్తాం. సో ఉన్నాయి అనుకుంటే లైక్ ఏది లేటెస్ట్ ఏది ఓల్డ్ అని చెప్పేసి బేస్డ్ ఆన్ ద కీ కాలం. ఓకే, సో ప్రోడక్ట్ ని కీని బేస్ చేసుకొని మనం చేయొచ్చు. ఓకే, సో let's see this AWC logo cap. So I'll just take the inner query. And go with row number over partition by yeah. సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే AWC లోగో క్యాప్. ఓకే, AWC లోగో క్యాప్. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే పార్టీషన్ బై సేమ్ ప్రోడక్ట్, నో మ్యాటర్ నాకు నేను ఎలాంటి కీ కాలమ్ ని బేస్ చేసుకోకుండా ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్. ఓకే,
Sorry, I'm back. So now you can see that like మనం ఏ కాలమ్ ని బేస్ చేసుకోకుండా సేమ్ కాలమ్ ని బేస్ చేసుకొని మన ఆర్డర్స్ కూడా మనం ఐ మీన్ we can set the sequence number no matter like which is first record which is second record. ఎందుకంటే అండి ఇక్కడ మనకి ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, మనకు కావాల్సింది ఓన్లీ ఈ ప్రోడక్ట్ యొక్క నేమ్ ని బేస్ చేసుకొని ఏదో ఒక రో నెంబర్ అనేది సీక్వెన్స్ చేయాలి మనకి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. సో యూ కెన్ సీ దాట్ లైక్ ఏడబ్ల్యూసి లోగో క్యాప్ అనేది పార్టీషన్ చేస్తుంది దాని మీదే అండ్ ఆర్డర్ బై చేస్తుంది దాని మీద. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఏడబ్ల్యూసి లోగో క్యాప్ అనే దానికి 1 ఇచ్చాము, ఇంకొక రికార్డ్ కి 2 అనేది ఇచ్చాము. సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ లైక్ టు ఐడెంటిఫై a product name and do the sequence. Okay, so no matter like which record is first, which record is second. Okay, so ఇలాంటి సినారియోస్ లో నేను ఇది ఒక జస్ట్ సినారియో. సో ఇలాంటివి మీకు ఎప్పుడైనా ఎనీ టైమ్ లైక్ యూ మే గెట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ సినారియోస్ లైక్ క్వశ్చన్ కూడా రావచ్చు ఇంటర్వ్యూలో. సో నాకు అంత ద హోల్ రో ఇస్ సేమ్. ఓకే, సో నాకు ఎలాంటి కీ కాలం లేదు అని అడుగుతారు. ఓకే, సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కీ కాలం. సో టు మేక్ ష్యూర్ టు ఐడెంటిఫై విచ్ రికార్డ్ ఇస్ ఫస్ట్ విచ్ రికార్డ్ ఇస్ సెకండ్. సో ఎవ్రీ రికార్డ్ ఇస్ సేమ్ అని చెప్పేసి అడుగుతారు. అలాంటి సిచ్యుయేషన్స్ లో హౌ యూ రిమూవ్ ద డూప్లికేట్స్ అని అడుగుతారు. ఓకే, సో ఎలా చెప్తారండి మీరు? ఎనీ ఐడియా లైక్ హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ? నో ఐడియా? సింపుల్ అండి. ఒకటి, ఇఫ్ హోల్ రికార్డ్ ఇస్ సేమ్, సో 2 ఆర్ మోర్ దాన్ 1 రికార్డ్స్ అంటే మీకు రికార్డ్స్ అన్ని సేమ్ ఉంటే సో ఎనీ 1 కాలం బేస్ చేసుకొని డిస్టింక్ట్ తీసుకోవచ్చా లేదా మీరు? సింపుల్ వే, ఇఫ్ యూ అప్లై డిస్టింక్ట్ ఇట్ విల్ గెట్ ఆటోమేటిక్లీ రిమూవ్స్ ద డూప్లికేట్. అవునా కదండి? ఎల్స్ యూ కెన్ అప్లై ఏ రో నెంబర్, ఒక సీక్వెన్స్ నెంబర్ అప్లై చేయొచ్చు. దానిలో లేటెస్ట్ అంటే హైయెస్ట్ సీక్వెన్స్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఉంచుకోండి, లేదంటే లీస్ట్ మినిమం సీక్వెన్స్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పెట్టుకోవచ్చు, మిగతావన్నీ డిలీట్ చేయొచ్చు. రైట్? షుడ్ రెస్పాండ్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ అట్లీస్ట్ ఎస్ ఆర్ నో, అండర్స్టూడ్, నాట్ అండర్స్టూడ్. సింపుల్ అండి. మీరు హెవీగా ఆలోచిస్తే క్వశ్చన్ మీకు అర్థం కాదు. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ అసలు మీకు ఇది అర్థమైందా లేదా అనేది నాకు అర్థం కాలేదు ఇప్పటిదాకా. ఓకే, సో మీరు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే హెవీగా ఫీల్ అవ్వద్దు సబ్జెక్ట్ని, చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. మీ లాజికల్ థాట్ ప్రాసెస్ని ఉపయోగిస్తే ప్రతి ఒక్కటి ఈజీ. సీక్వెల్ అంత ఈజీ ఇంకా వేరేది ఏదీ లేదు. చాలా ట్రిక్కీగా ఫీల్ అవుతారు అందరు, బట్ మనం నేర్చుకున్న స్టైల్ చూస్తే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సీక్వెల్. అనిపించలేదా మీకు? సో ఈదర్ డిస్టింక్ట్ యూస్ చేయొచ్చు, ఈదర్ మీరు ఈ ఫంక్షన్స్ ని యూస్ చేసుకొని ఒక నెంబర్ ని అసైన్ చేయొచ్చు, ఈదర్ ఏ ర్యాంక్ ఆర్ రో నెంబర్ ఆర్ ఏ డెన్స్ ర్యాంక్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ కేసెస్ లైక్ రో నెంబర్ అనేది బాగా వర్క్ అవుతుందండి, ఎందుకంటే మీకు నో మ్యాటర్ లైక్ వాట్ రికార్డ్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, సో మనం ఒక పర్టికులర్ కాలమ్ ని బేస్ చేసుకొని మనం సింగిల్ కాలమ్ ని బేస్ చేసుకొని పార్టిషన్ బై చేస్తున్నాం, అట్ ద సేమ్ టైం ఆర్డర్ బై కూడా చేస్తున్నాం కాబట్టి సో యూ డోంట్ గెట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్. సో బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎనీ స్పెసిఫిక్ కాలమ్, మీరు అప్పుడు ర్యాంక్ ఫంక్షన్ కానీ డెన్స్ ర్యాంక్ ఫంక్షన్ కానీ యూస్ చేస్తున్నప్పుడు దెన్ ఇమీడియట్లీ యూ షుడ్ నో లైక్ ఏ పర్టికులర్ కాలమ్ ని బేస్ చేసుకొని పార్టిషన్ బై చేయాలి అనేది. ఓకే, అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో యూ మే గెట్ ఏ రో నెంబర్ యూస్ చేయాలా, ర్యాంక్ యూస్ చేయాలా ఆర్ డెన్స్ ర్యాంక్ యూస్ చేయాలా అనేది మీ డెసిషన్ ని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ సినారియోస్ బై యూజింగ్ దీస్ థింగ్స్.
ఓకే, సో రిమూవ్ డూప్లికేట్స్ అన్నప్పుడు ఆర్ ఐడెంటిఫై ద డూప్లికేట్స్ అన్నప్పుడు మనం ఇలా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఐడెంటిఫై డూప్లికేట్స్ అంటే ఈజీలీ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై బేస్డ్ ఆన్ బై యూజింగ్ ఎ ఫంక్షన్ కాల్డ్ కౌంట్. ఓకే, ఆ స్పెసిఫిక్ కాలమ్ని కౌంట్లో యూస్ చేసుకొని ఎన్ని డూప్లికేట్స్ ఉన్నాయని చెక్ చేయొచ్చు. సో ఒక ఐడెంటిఫైయర్ని అంటే మనం ఒక సీక్వెన్స్ నెంబర్ని 1 2 3 అని మనం ఆ డూప్లికేట్స్ అసైన్ చేయగలిగితే ఏదైనా ఒక రోని మనం తీసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ రోస్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ సోర్స్, ఏదైనా సింగిల్ రోని మనం సోర్స్గా తీసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఇలా ఈ ఫంక్షన్స్ని యూజ్ చేసుకొని దానిలో హైయెస్ట్ వాల్యూని కానీ లేదంటే మీ డెసిషన్ అది. సో రో నెంబర్ కానీ ర్యాంక్ కానీ డెన్స్ ర్యాంక్ కానీ మీరు ఇచ్చే ఆర్డర్ బైని బేస్ చేసుకొని మీరు ఏది లీస్ట్ వాల్యూ, ఏది హైయెస్ట్ వాల్యూ ఆర్ ఏది లేటెస్ట్ వాల్యూ, ఏది ఓల్డ్ వాల్యూ అనేది డెసిషన్ మీరు తీసుకొని ఆ వాల్యూని ఈ రో నెంబర్స్తో, ఈ సీక్వెన్స్ నెంబర్స్తో మీరు తీసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ విల్ వర్క్. ఓకే, yes sir. సో నెక్స్ట్ ఇస్ సిటీ అండి. సో ఫర్ దిస్ మీకు ఇంకా క్లారిటీగా ఇప్పుడు అర్థం అవుతుంది వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ అనేది. సో మనం ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేద్దామండి, సింపుల్ టేబుల్. సో ఐడి, ఐడెంటిటీ. సో మీకు ఒక క్లియర్ పిక్చర్ వస్తుందండి ఇప్పుడు. సో వై వీఆర్ యూజింగ్ ఐడి అండ్ ఇట్ ఈస్ ఐడెంటిటీ అండ్ ఏంటి ఆల్ దిస్ థింగ్స్. Sir, open parenthesis, closed parenthesis. Okay, so yeah, open parenthesis.
Okay. So I'll take these columns. So one is identity, name, phone number, and age. Okay. So I'll go with these columns. So let me execute. You can see our table has been created. So let's start inserting the values as well. Insert into Sam 1, 2, 3. Values. So we don't need ID now because ID is getting generated automatic. So why it is getting automatic? So it is, we are using an option called identity to generate it. Okay. So now we need only the columns which is not having identity. So Rajendra and the phone number. Sir, one extra comma is added, Srikanth before. Okay, 6 rows has been inserted. So now if I execute this, now you can see the sequence has been done and also multiple records. So here, by seeing these records, you can easily identify that ఈ పర్టికులర్ కాలమ్ ని యూస్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి రాజేంద్ర అని చెప్పేసి 2 times, అశోక్ అనే పర్సన్ 2 times అండ్ శ్రీకాంత్ అనే పర్సన్ 2 times ఉందా. సో we can easily identify that these are duplicates. అవునా కదండి? So might be I'm not checking the other columns, but I'm checking only the column name. Okay. So now you guys need to tell me like how I can write the statement to identify the duplicates. First thing, మీకు డేటా ఇలాగే ఇస్తారండి. ఓకే. సో ఊరిక సింపుల్ గా ఓవరాల్ గా క్వశ్చన్స్ అడగరు. ఇంటర్వ్యూలో దే మే గివ్ యూ ద క్వశ్చన్స్, ఇలా డేటా ఇచ్చేసి దీని మీద మీకు హౌ యూ విల్ ఐడెంటిఫై ద డూప్లికేట్స్ అని చెప్పేసి అడుగుతారు. మీరు క్వశ్చన్ క్వెరీ రాయమంటారు, క్వెరీ రాసి చాట్ విండోలో వాళ్ళకి పేస్ట్ చేయాలి. లేదంటే మీరు SSMS ఓపెన్ చేసి ఈ డేటాని మీరు ఇన్సర్ట్ చేసి శాంపుల్ డేటాని దెల్ గివ్ యూ ద డేటాని చేసి దాని మీద క్వెరీస్ ఇవ్వమంటారు SSMS. Select name.
comma, count name, group by, from table name, తర్వాత group by, name, that's it, sir. To find duplicates. Yeah. So ఇక్కడ చూస్తే మీకు 222 అని అన్ని వస్తున్నాయండి. సో లెట్ మీ ఇన్సర్ట్ వన్ మోర్ రికార్డ్. Execute. So these are the records we have and execute this. So with this you can easily identify that ekkadekadaithe manaki 1 ane count untundo, so those are all not duplicates. Wherever we have more than 1 count, so those are duplicates. Avuna kada? So ippudu naaku kavalsindi endi only more than 1 ఉండేది. సో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, హ్యావింగ్ అనేది యూస్ చేసుకుంటున్నాను. హ్యావింగ్ count name greater than 1 is greater than 1. So now it will execute and give you the result only for the duplicates. అంటే greater than 1 ఉన్నది మాత్రమే నాకు అవుట్పుట్ గా ఇస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ మై యువర్ ఫస్ట్ స్టెప్. సో ఇప్పుడు వాళ్ళు డిలీట్ ఎలా చేస్తారు అని అడుగుతారు. ఓకే, సో డిలీట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి కదా, ఒక అసైన్ చేయాలి కదా, రో నెంబర్ లేదంటే ర్యాంక్ లేదంటే డెన్స్ ర్యాంక్ యూస్ చేసుకొని ప్రతి ఒక్కటి మనం అసైన్ చేయాలి, అవునా కదా? సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో how you will write the query. So now you identified that you have duplicates. So now we need to assign a number, which one is latest, which one is old. Based on that, like we can remove the duplicates. select name, comma, roll number, Row number, not roll number, it's row number. Over, open bracket, partition by name, close it bracket, as roll number, you can give the name to that column. That's okay, you can no. So will this work? ఏమని ఎర్రర్ వస్తుంది? The function row number must have an over clause Order. with order by. Okay, so there should be something where you can identify, right? So there should be order you need to set. You are setting that order. అవునా కదా అండి? 1 2 3 4 అంటే ఏంటది? You are setting that order based on this order by. Order by name. Execute. So now you can see Anand, obviously like we have 1. So Ashok and a person 2 times in the 1 and 2 it is giving. So Rajendra 2 times it is 1 and 2, and Srikanth is 2 times 1 and 2, and Vinodas 1. So now your row number is assigned. Okay, so నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇది just without checking anything, it is giving me the result. But I want to do this based on the key column. So మనకి identity column అనేది already ఉంది కాబట్టి I want to do the partition by based on identity column. Okay, so that is your ID.
So I'm doing this partition by ID, partition by name, okay, and order by ID. ఐడి ఎందుకు తీసుకుంటున్నాను అంటే లేటెస్ట్ ఏ రికార్డ్ అనేది మనకి అర్థమవుతుంది. సో ఇక్కడ నేమ్ తో పాటు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఐడి యాజ్ వెల్. ఓకే, సో నౌ యు సీ లైక్ హౌ ద రిజల్ట్ ఇస్ గోయింగ్ టు కమ్. సో ఎగ్జిక్యూట్. సో ఇక్కడ చూస్తే ఆనంద్ అనేది 7th రికార్డ్, నో మ్యాటర్, లైక్ ఓన్లీ 1 ఉంది కాబట్టి no matter. So but when it comes to Ashok, we have this record inserted and its identity, I mean the row number ID is 2. This is the least value. Okay, so least value ki 1 అని ఇస్తుంది. సో నెక్స్ట్ టైం ఇన్సర్ట్ అయినప్పుడు దాని నెంబర్ వచ్చేసి 5 అండి. సో దాని వాల్యూ వచ్చేసి 2. ఓకే, సో నేను అదే దీన్ని అసెండింగ్ నుంచి డిసెండింగ్ ఇచ్చినప్పుడు సో ఆటోమేటిక్ గా మీ సీక్వెన్స్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది. దేన్ని బేస్ చేసుకుని చేంజ్ అవుతుంది అంటే ఐడిని బేస్ చేసుకుని. నౌ యూ కెన్ సి అశోక్ వచ్చేసి 5 కి 1 వచ్చింది, 2 కి వచ్చేసి 2 వచ్చింది. సో ఇప్పుడు నేను లేటెస్ట్ రికార్డ్స్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. సో విచ్ ఇస్ లేటెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 2, 5 or 2? సో ఇట్ ఇస్ 5. సో అందుకని 5 కి మనకు 1 అనేది అసైన్ అయింది. సో దెన్ ఐ కెన్ ఈజీలీ గో అండ్ delete the records which is old. Okay, so ఇప్పుడు దాకా మనం we know how to bring the numbers. Even ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ర్యాంక్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? What is missing? Sir, braces rank. Braces are Huh. Okay, so now you can see there is no difference. So almost similar set of values we are getting. So this is how it happens. Okay, so because మనం dense rank యూస్ చేసిన, ర్యాంక్ యూస్ చేసిన, ఏది యూస్ చేసినా మనది రిజల్ట్ సెట్ అనేది ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ గానే వస్తుంది. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఈస్ అవర్ నెక్స్ట్ స్టెప్? సో మనకి అసైన్ అనేది చేసేసామండి, అవునా కదా? సో వి అసైన్ ద వాల్యూస్, రైట్? సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన కాన్సెప్ట్ కామన్ టేబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో మనం డిలీట్ చేయాలి అంటే we need this output should be taken. We need to get this output. ఓకే, ఈ అవుట్పుట్ ని స్కోప్ లో తీసుకొని ఆ స్కోప్ లో ఉన్న రిజల్ట్ సెట్ ని మనం డిలీట్ చేయాలి, అవునా? సో దానికోసం ఏం చేస్తున్నాను అంటే కామన్ టేబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేస్తున్నాను. Okay, so common table expression. సో దీనికి సింటాక్స్ వచ్చేసి విత్ సిటిఈ. ఓకే, ఇది సిటిఈ అనేది నేను రాస్తున్నా అండి, ఎనీ నేమ్ కెన్ బి గివెన్. ఓకే, సో లెట్స్ సే రిమూవ్ డూప్లికేట్స్. ఓకే, సో రిమూవ్ డూప్లికేట్స్ అనేది ఇస్తున్నాను యాజ్
Okay, so let me mention this data, I mean the statement inside this and write the Roll number is 2. సో ఇక్కడ రో నెంబర్ ఇస్ 1 ఎందుకంటే లేటెస్ట్ మనం ఏదైతే ఉందో దానికి 1 అని అసైన్ అవుతుంది, రైట్? అందుకని రో నెంబర్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుంటున్నాం. సో నౌ యూ కెన్ సీ దిస్ విత్ సిటిఈ. ఓకే, సో రిమూవ్ డూప్లికేట్స్ అనేది ఎలా అసైన్ అవుతుంది? యాజ్ యు ఆర్ గెటింగ్ దిస్ కంటెక్స్ట్. ఓకే, ఈ డేటా ఏదైతే ఉందో ఈ కంటెక్స్ట్ లో మనం ఈ క్వెరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేయబోతున్నాం. సో లెట్స్ సీ. Now you can see we are getting only 1 records. 1 ఏదైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రమే వస్తున్నాయి. సో ఇప్పుడు నేను ఈ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఫస్ట్ థింగ్ ఈ సిటీ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే మల్టిపుల్ క్వెరీస్ ని రన్ చేస్తుందండి. ఓకే, మల్టిపుల్ క్వెరీస్ ని రన్ చేస్తుంది. సో అండ్ విత్ ఇన్ ద కంటెక్స్ట్ ఈ స్కోప్ ఏదైతే ఉందో దీనిలోనే మల్టిపుల్ క్వెరీస్ అనేవి రన్ అవుతుంది. ఈ రిజల్ట్ సెట్ ని టెంపరీగా ఉంచుకొని ఈ టెంపరీ రిజల్ట్ సెట్ ని బేస్ చేసుకొని మనం మన క్వెరీ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ రిజల్ట్ సెట్ యూ కెన్ క్వెరీ ద డేటా. అవునా కదా? ఇది టెంపరీగా రిజల్ట్ సెట్ స్టోర్ అయింది. ఆ స్టోర్ అయిన రిజల్ట్ సెట్ మీద మనం ఈ డేటా అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఓన్లీ మనకు కావాల్సిన రికార్డ్స్ మాత్రమే తీసుకొస్తుంది. సో నా డిలీషన్ ఈజ్ అవర్ టార్గెట్. అజెండా వచ్చేసి మంది డిలీట్ చేయడం ఎలా. సో మనకి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము 1 అనేది వస్తుంది. 1 అనేది మనకు కావాల్సిన రికార్డ్స్. ఓకే, సో మనకి వద్దు అనుకున్న రికార్డ్స్ ఏమవుతాయి? గ్రేటర్ దాన్ 1 అంటే వాట్ ఎవర్ ద రికార్డ్స్ వీ హ్యావ్ ఎక్స్ట్రా, సో దోస్ రికార్డ్స్ వీ డోంట్ నీడ్, రైట్? సో రో నెంబర్ ఈక్వల్ టు 2 అని ఇస్తే ఏమవుతుంది? మైట్ బి ఇప్పుడు 2నే ఉన్నాయండి, దేర్ మైట్ బి 3, 4, 5 records, same records ఉండొచ్చు. So for example, if I insert Rajendra again, execute, run this. Now you can see రాజేంద్ర అనే రికార్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1, 2, 3, 4 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, 5 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో యాజ్ ఇస్ మెన్షన్డ్ వేర్ రో నెంబర్ ఈక్వల్ టు 2 అని ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇట్ విల్ సెలెక్ట్ ఓన్లీ దోస్ స్పెసిఫిక్ నెంబర్. అవునా కదా? సో నాకు మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఉంది ఈ రికార్డ్. సో బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ దట్ రికార్డ్, ఓన్లీ 1 రికార్డ్ షుడ్ బి దట్. సో అప్పుడు నేనేం చేస్తాను? గ్రేటర్ దాన్ 1 ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ అన్నెసెసరీ రికార్డ్స్. ఓకే, ఆల్ ఆర్ డూప్లికేట్. సో ఇన్ దాట్ కేస్ నేను డిలీట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి మనకి? డిలీట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్. ఓకే, నౌ ద టేబుల్ నేమ్ ఇస్ రిమూవ్ డూప్లికేట్స్. ఎందుకంటే ఇది టెంపరీ రిజల్ట్ సెట్ దీనిలోనే కదా స్టోర్ అవుతుంది. ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? రిమూవ్ డూప్లికేట్స్ అనే దానిలో ఈ రిజల్ట్ సెట్ మీరు ఈ బాడీలో ఉన్న ఏదైతే క్వెరీ రాస్తున్నారో దాని రిజల్ట్ సెట్ ఈ రిమూవ్ డూప్లికేట్స్ అనే దానిలో టెంపరీగా స్టోర్ అయింది. ఆ టెంపరీ రిజల్ట్ సెట్ ని మనం డిలీట్ చేయబోతున్నాం. ఎక్కడ డిలీట్ చేయబోతున్నాం? ఒరిజినల్ టేబుల్లో డిలీట్ చేయబోతున్నాం. సో డిలీట్ ఫ్రమ్ రిమూవ్ డూప్లికేట్స్ వేర్ రో నెంబర్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 1. So let me execute this. See, 6 rows has been affected. So now if you go and execute this, ఏమైనా ఉన్నాయా మనకి? ఎక్స్ట్రా లేవు, అవునా? సో now you go and execute this as well. Do you have any records which is greater than 1 count? లేదు కదా, కౌంట్ గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉంది అంటే it is a duplicate. Now you can see there is no duplicates at all. అవునా కదండి? సో if we go to original table and check, so you can see only unique records are there. అవునా కదా? Yes sir. So this is how you can remove your
duplicates. Okay, by using CTE. Any confusions? No, sir. Awesome. Yeah. ఫైన్. సో ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? గుడ్. ఫాస్ట్గా ఉన్నావా లేదంటే ఎలా? అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. Yeah. So let's go to the next topic. So table variable and next topic వచ్చేసి. So how to create? సో ఒక టేబుల్, ఆ టేబుల్ని వేరియబుల్లో స్టోర్ ఎలా చేసుకున్నాం? వేరియబుల్ అంటే ఏం చేస్తున్నాం అండి? ఎట్ ద రేట్ అని చెప్పేసి ఇస్తున్నాం, అవునా కదా? ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ కాలమ్ నేమ్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే, ఇప్పుడు వేరియబుల్లో యూజువల్లీ మనం ఏం చేసాం, స్టోర్ ప్రొసీజర్ రాసేటప్పుడు ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ నేమ్ అని ఇచ్చేసి దానికి ఒక డేటా టైప్ ఇచ్చేసాం, అవునా కదా? varchar 50 అని ఇచ్చి ఈ వేరియబుల్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ నేమ్ అనే దానికి మనం ఒక వాల్యూని పాస్ చేస్తున్నాం, అవునా? సో దిస్ ఇస్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ వేరియబుల్. సో దానిలో ఒక వాల్యూ మాత్రమే స్టోర్ చేస్తున్నారు. అదే మీరు ఒక టేబుల్ మొత్తాన్ని స్టోర్ చేయాలి అంటే, టేబుల్లో ఉన్న ఒక టేబుల్ స్ట్రక్చర్ని క్రియేట్ చేసి దానిలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని స్టోర్ చేయాలంటే, సో క్రియేట్ at the rate of okay, samp123 table execute this. Oh, sorry, shouldn't be any spaces.
Variable in single quotations. Yeah. So sorry, ఏంటండి వేరియబుల్ అనేది లేదండి. So now you can see the syntax is not create, actually it's a declare. Okay, so మనం డిక్లేర్ చేస్తున్నాం అండి ఈ వేరియబుల్ ని. ఎలా డిక్లేర్ చేస్తున్నాం అంటే టేబుల్ డిక్లరేషన్. ఓకే, సో ఇందులో మనం డిఫరెంట్ కాలమ్ నేమ్స్ ఇస్తున్నాము, దాని యొక్క సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ కూడా ఇస్తున్నాం. సో నౌ యూ కెన్ సీ ఆల్ ద కాలమ్స్ హెస్ బీన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో నేను ఇది ఒక్కటే క్రియేట్ చేస్తే వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇట్ స్టోర్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ దట్ టేబుల్. ఓన్లీ కమాండ్ హెస్ బీన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో మీరు ఇది సపరేట్ గా అంటే ఇక్కడ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అండి. ఓకే, సో now if I execute this, it says there is no table. Okay, because ఇది scope అని పిలుస్తామండి. So whatever you are storing in this variable, that should be executed with the respective queries. Okay, so following queries ఏదైతే ఉంటాయో ఆ queries ని మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మాత్రమే మీరు ఇన్సర్ట్ చేయగలరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీకు ఇక్కడ నేను టేబుల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. ఓకే, డిక్లేర్ చేసి ఆ వేరియబుల్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే కమాండ్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని వచ్చింది. సో నౌ ఐల్ స్టార్ట్ ఇన్సర్టింగ్. ఐల్ ట్రై టు స్టార్ట్ ఇన్సర్ట్. సో లెట్ మీ యూజ్ దిస్ ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్. So now I'll just mention this as @ okay, so like try to insert it. So it says the variable @123 is not available. Why? Because ఎందుకంటే మనకి ఈ స్కోప్ అనేది వన్స్ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అంటే ఈ పర్టికులర్ స్కోప్ నుంచి మన క్వెరీ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది, మన అవుట్పుట్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది అంతే. సో అది ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వదండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ నాట్ గెటింగ్ స్టోర్డ్ ఎనీవేర్. సో ఇది టెంపరీకి మాత్రమే మీ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది. అదే నేను ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ రన్ ఆల్ దిస్ 3 టుగెదర్, నౌ యూ కెన్ సీ ద రిజల్ట్ సెట్, రైట్? యూ కెన్ సీ ద రిజల్ట్ సెట్ విత్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్. దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, సో ఈ పర్టికులర్ వేరియబుల్లో మనం రాసే ప్రతి ఒక్క క్వెరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతి ఒక్కటి స్టోర్ అవుతుందండి అండ్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. సో ప్రతి ఒక్కటి యూ కెన్ డూ ఎనీ యాక్టివిటీ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిలీట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ సంథింగ్. ఓకే, సో లేదు మీరు if you want to use this, let's try this. Even I'm trying this for the first time. So ఇది వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేద్దాం. Instead of select, I'll mention CTE, and here instead of this I'll just mention it. Okay, so declare this. From here to here, I'll just execute it. CTs are not working, only the select statements will work. Okay, so సింపుల్ అండి. సో మన స్కోప్ అనేది అంటే ఏం లేదు. సో మనం ఏదైతే మన క్వెరీస్ ఉన్నాయో ఆ క్వెరీస్ మాత్రమే వర్క్ అవుతాయి. సో యూ కెనాట్ వర్క్, I mean, nowhere it will be getting stored. ఇది టెంపరరీ రిజల్ట్ సెట్. ఆ టెంపరరీ రిజల్ట్ సెట్ మీకు రిజల్ట్ వచ్చేదాకా మాత్రమే ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఆటోమేటిక్గా అది ఉండదు, ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వదు. కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మీకు రిజల్ట్స్ వచ్చేస్తుంది. దెన్ ఇమీడియట్లీ ఇట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ స్కోప్. ఓకే, సో స్కోప్ అనేది ఏంటి అంటే దిస్ హోల్ థింగ్ ఈస్ వన్ స్కోప్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ యాడ్ వన్ మోర్, సో సెలెక్ట్ star from @samp123 అని యాడ్ చేస్తే, సో దిస్ ఇస్ అనదర్ స్కోప్. సో ఇక్కడ దాకా మీ స్కోప్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇలా మీ టేబుల్ వేరియబుల్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మీ డేటాని టెంపరీగా మీరు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందా?
So this is how you can use your table variable. So దీన్నే మనం table variable అని చెప్పేసి పిలుస్తాం. Okay, so